Hi everyone. In this video, I am going to discuss what are the background related to prose, and in the second video, I will teach you according to our syllabus the Laho attack, the speech done by Kumar Sangakkara. I thought before starting the prose or the short stories, it is better to give you a knowledge about what is a prose and what should we consider when we learning prose. මම lesson එක start කරන්න කලින් මම හිතුව පුතාලට prose ගැන පොඩි background එක idea එකක් දීලා ඊළඟට prose ඉගෙන ගද්දි මොනවද අපි වඩාත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කරුණු කීපයක් ගැන ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න මම මේ explain කරන්නේ සිංහලෙන් පුතාලා ගෙදර ඉඳලා ලර්න් කරන්න අපි ඔන්ලයින් උත් නෙවෙයි අපිට එකවතාවක් උත්සාහ කරා ඔන්ලයින් කරන්න නමුත් ඕගොල්ලන් ක්ලාස් උත් එක්ක මට බැරි වුණා ඉදිරියේදී අපි බලමු ඔන්ලයින් කරන්න එතකන් අපි මේ විදිහට යමු රයිට් එතකොට ෆස්ට් අයිඩියා එකට මම දීලා තියෙනවා ඔන්න ප්‍රොස් කියන්නේ මොනවද කියලා අපි මේක බුක් එකේ රයිට් කරා යම් ප්‍රොස් කියලා ටොපික් එක රයිට් කරන write the topic the prose then first of all we are going to discuss what is a prose right uh, when we talk about the topic what is a prose I will have given you some important notes. The first one is so you have to write prose. Then what is a prose? The first idea is the first note is come from a Latin word pros oratio. Right? This is a Latin word as we know. Most of the scientific words come from Latin. Right? Latin words තමයි ගොඩක් Greek Latin words තමයි ගොඩක් scientific word වලට එහෙම නැත්නම් English වලට ඇවිල්ලා තියෙන අපි දන්නවා ඒක ඉංග්‍රීසි ගොඩක් ෆීඩ් වෙලා තියෙන්නේ ලතින් වලින්. එතකොට comes from Latin word pros oratio. ඒ පොයින්ට් එක ලියා ගන්න. ඒක විතරක් ලියාගෙන ඒක ලියාගෙන ඊතුරු නෝට් එක අපි දාගමු. එතකොට comes from Latin word pros oratio. එතකොට pros oratio කියලා කියන පුතේ pros කියන්නේ නිකන් written කියන idea එකක්. හැබැයි oratio කියන idea එකේ Latin word එකේ තියෙන්නේ ස්පීච් එකක් කියන එක. එතකොට හරියට අපි කටින් කරන ස්පීච් එකක් වගේ මෙයා මේ අයිඩියා එක දෙන්න හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රොස් එකක් කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම written speech එකක්. හරියට නිකන් මිනිස්සෙක් කියන්න ඕනේ කාරණේ ලියලා තියෙනවා වගේ අයිඩියා එකක් තමයි ඔන්න ඕකෙන් කියන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි පොයින්ට් එක තමයි comes from a Latin word pros oratio. එතකොට pros කියන එක අපි දන්නවා. pros කියන්නේ එතකොට written මොනවා හරි ස්ටෝරි එකක් හරි මොනවා හරි මේකක්. ඒතර ඔරේෂියෝ කියලා කියන්නේ within brackets ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඔරේෂියෝ කියලා කියන්නේ Latin word නැත්නම් මෙහෙම රයිට් කරන්නකො මම කියන්න. Prose has come from the Latin word pros oratio. Pros oratio. It means the written speech. It means the written speech. Right. Then write the second point. Second point එක write කරන්න. පුතේ මම මේ writing වලට මම මොනවාද pause එකක් තියන්නේ නැහැ මම time එකක් තියන්නේ නැහැ. මම කියාගෙන යනවා මම දැන් කියනවා සමහර අවස්ථාවල වීඩියෝ එක pause කරගන්න ලියන්න කියලා. ඒ වෙලාවට වීඩියෝ එක pause කරගෙන මේ point එක ලියලා ලියන්න නැත්නම් අපිට මේක පැය 4ක් විතර අදින්න වෙනවා. ඒක නිසා මේ පුළුවන් තරම් short කරලා ඕගලන්ට වැදගත්ම points ටික මම කියන්නම්. මොකද exam එකට කවුරුත් අහන්නේ prose කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හැබැයි අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්න මතක තියාගන්න ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මම මේවා කියලා දෙන්නේ. right second point එක ඔන්න pause කරලා ලියා ගන්න. right okay මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ready ඇති කියලා. ඔන්න එතකොට මම කියන්න. no formal metrical structure කියන්නේ metrical කියලා කියනවා නිකන් combine කියන idea එක. ඒ කියන්නේ තවත් එකක් එක්ක sorry එකිනෙක හා සම්බන්ධ කියන idea එක. no formal metrical structure. එහෙනම් ෆෝමල් කියලා කියන්නේ අපි නිකන් දන්නවා නිකන් නීත්‍යානුකූල එහෙම නැත්නම් ඒක හරියටම නීතියටම තියෙන එකක්. හැබැයි no formal metrical structure. එහෙනම් නිකන් නීත්‍යානුකූල කවුරුත් කියලා නෑ ප්‍රොස් එකක් කියනවා නම් මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම සමහර ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා.
ඒරෙන් නීති රීතියක් නැහැ. හරි. දැන් පොයම්ස් ගත්තාම සමහර වෙලාවට අපි එහෙම නීති රීති නැතිව පොයම්ස් ලියනවා. නමුත් ගොඩක් අවස්ථාවල පොයම්ස් වල පොඩි අපි ෆලෝ කරන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රොස් වල no formal metrical structure. ඒ කියන්නේ එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා එහෙම මොකුත් formal metrical structure එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා නීති රීති ගොඩක් නැහැ. right. එහෙනම් ඔන්න point එක right කරගෙන ඇති. In prose, in writing prose, we don't have lot of formal metrical structures. එතකොට metrical කියන තැන within brackets ඕන ලියා ගන්න පුළුවන් combine කියලා. combined ed දාලා ලියා ගන්න combined. No formal metrical structure. So the writers can write their ideas freely. right. එතකොට මම තවත් පොයින්ට් එකක් දීලා තියෙනවා non verse කියලා. ඒක න රයිට් කරගන්න ඕනෙත් නැහැ. එතකොට පොයම් එකකදී අපි දන්නවා අර verses වලට වෙන් කරනවානේ first stanza second stanza කියලා. එහෙම verses මේ වගේදී නෑ. ඒක ලියන්න ඕන කාරණේ පොයින්ට් එක ලියා ගන්න. ඒක explain කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට fourth point එක තියෙනවා follow the natural flow of speech. එතකොට අපි කියලා කිව්වා prose කියන word එක ඇවිල්ලා තියෙනවා prose oratio කියන idea එකෙන්. ඒ තමයි written speech එකක් කියන idea එක. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනවා වගේ ලිඛිත ස්පීච් එකක් කියන එකනේ. එතකොට follow the natural flow of speech. එතකොට අපිට naturally write කරන්න පුළුවන්. කෙනෙකුගේ own idea එකක් අපි ගන්න prose ඉස්සරහට divide කරනවා කොටස් දෙකකට. ඒකෙදි අපි වැඩි විස්තර කතා කරන්න. follow the natural flow of speech. එතකොට අපිට naturally write-ට ඕනේ විදිහට මේ prose වල writing කරන්න පුළුවන්. ඒකත් අපිට point එකක් විදිහට වෙනම ලියා ගන්න. හැබැයි මම ආයේ note එකක් දෙන්නේ ඒවා පොඩි කාරණා. right. එහෙනම් අයන් අපි ඊළඟ කොටසට. I have given another 3 points. Then first write the first point. Right. The first point is, I hope you have finished. The first point is most common form of writing. Right. When we learning prose, we can consider it to the most common form of writing. If you are a new writer, you can start writing not a novel, you can start from writing a short story. ඒ කියන්නේ අපි අලුතෙන් writings වලට එනවා නම් අපිට උනත් start කරන්න පුළුවන් short story එකක් write කරලා. එතකොට ඔන්න එන most common form of writing එන writings වල most common form එක. ගොඩක්ම පොදුවේ අපි ගොඩාක් අය write කරන එකක් තමයි මෙන්න මේ short stories. ඒ කියන්නේ prose කියන එක. මොකද prose කියන එක ස්ටෝරි එකක් නෙවෙයි, සමහරවිට පොඩි බයෝග්‍රැෆි එකක් වෙන්න පුළුවන්, එසේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවත් ඔක්කොම ප්‍රොස් ගණයට තමයි යන්නේ. මම වැඩි විස්තර ඉස්සරහට කතා කරන්න. එහෙනම් ෆස්ට් පොයින්ට් එක රයිට් කරලා ඉවර කරන්න. Right, hope you are ready. ලියමු. This is the most common form of writing. It has a lot of varieties. It has lot of varieties. වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. It has lot of varieties. It has lot of varieties. If you are a new writer, you can start writing a prose. It means
sometimes it means sometimes. Prose are very easy to start with. Right, then write the second point එක අපි write කරමු. It has ordinary grammatical structure. Okay, ready? As we mentioned earlier, prose is the most common form of writing. Prose is the most common form of writing. It is mostly because it doesn't have advanced grammar. Most of the time it contains with ordinary grammatical structure. කියන්නේ සරල ව්‍යාකරණ නීති රීති ටිකක් විතරයි ප්‍රොස් එකකදී අපි හිතන්න ඕනේ. ඇඩ්වාන්ස් ග්‍රැමර් ගැන ගැඹුරු කාරණා ගැන එච්චර අපිට හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඕක තමයි ඔය සෙකන්ඩ් පොයින්ට් එකෙන් කියන්නේ. එතකොට ප්‍රොස් ගැන මතක තියාගන්නකොට ඔන්න ඒකයි කියන්නේ අපි කෙනෙකුගේ බයෝග්‍රැෆි එකක් වෙන්න පුළුවන්, එසේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි එච්චර ලොකු ග්‍රැමර් ගැන බේසික් ග්‍රැමර් ටිකක් තියෙනවා. ඒ අරගෙන ලොකුවට ග්‍රැමටිකල් ස්ට්‍රක්චර්ස් ගැන අපි එච්චර අවධානයට යොමු කරන්නේ නැහැ. Third point, write the third point. Right, hope you have finished. Doesn't have rhythmic structure. එතකොට ඒකදී අපි මතක තියාගන්න poem එකක වගේ අර end points තියෙන්න ඕනේ, rhyming වෙන්න ඕනේ. එහෙම මොකුත් idea එකක් මේකෙදී නෑ. just simple basic ටිකක් විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන එකයි මම කිව්වේ. අපි starter කෙනෙක් හරි වුණා නම් අපිට short story එකක් prose එකක් write කරලා තමයි පටන් ගන්න වඩාත්ම හොඳ. එහෙනම් it doesn't have rhythmic structure or specific rules to follow. Right, let's move to next points. Right, next we are going to focus our lessons on types of prose. අපේ පාඩම ඊළඟට focus වෙන්නේ types of prose වලට. ඒ තමයි මේ novels, short stories කියලා තියෙනවා. එතකොට කවුරු හරි තරකයක් දෙන prose කියන්නේ short stories. හරි. හැබැයි පුතේ novels උත් එක්තරා ආකාරයකට prose එකක් තමයි. එතකොට novels, short stories තමයි අපේ ප්‍රොස් ගණයට වැටෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලගේ ලෙසන් අපි ඇන්තොලොජි එක යටතේ අපි ප්‍රොස් කියලා කතා කරන්නේ පුතේ ඔය non fiction and fiction stories ටික ගැන විතරයි.
එතනට novels කියලා කියන්නේ prose යටතට තමයි අයත් වෙන්නේ. උතන මම දීලා තියෙන novels and short stories depends on the length. ඒතර මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස තමයි length එක, දිගත් එක්ක. Basically they tell us a story. It may be a real or fiction, right? මේ ටික ලියාගමු. Right, hope you are ready. ලෑස්ති ඇති කියලා හිතන පුතල ලියලා ඇති කියලා. Right. මේක නම් මම ආයෙ වෙනම නෝට් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? තියෙන novels and short stories මම දාලා තියෙනවා depends on the length. එන දිග අනුව තමයි මේ දෙක අතර differences වෙනස් වෙන්නේ. Basically they tell us a story. සාමාන්‍ය සරල වේගල කතාවක් තමයි කියන්නේ. It may be a real or fiction. රියල් කියන්නේ සත්‍ය සිදුවීමක්, එහෙම නැත්නම් සත්‍ය කතාවක්, ජීවිත කතාවක්, බයෝග්‍රැෆි එකක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ෆික්ෂන් එකක් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන සිංහලෙන් ප්‍රබන්ධයක් කියලා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි ඔන්න ඒකෙදි තියෙන්නේ. Right. All right. Now we are going to move to our anthology. Anthology එකේ අතට කතා කරනකොට පුතේ fictional prose and non-fictional prose කියලා තමයි mainly අපි ඔයාලට දීලා තියෙන කොටස් හතර බෙදන්නේ. එතකොට prose කියලා mainly අපි ඔන්න එහෙනම් divide කරගමු. මේක මේ අතර මෙන්න ඕනේ. ඔයාලා book එකේ සාමාන්‍යයෙන් අර two types යනකොට ලියන්නේ මේ විදිහට පහලට write කරගෙන එහෙනම් prose කියලා අපි බෙදනවා fiction and non-fiction කියලා කොටස් දෙකට. එතකොට පුතේ මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා fiction කියලා කියන්නේ ප්‍රබන්ධ. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තම සිදුවීමක් නෙවෙයි. writer හිතලා ඉමැජින් කරලා මෙහෙමයි කියලා හිතලා එයා ස්ටෝරි එකක් බිල්ඩ් අප් කරනවා. ඒතර non fiction කියලා. ඒතර non fiction කියලා කියන්නේ ප්‍රබන්ධ නෙවෙයි. ඒක සත්‍ය සිදුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට prose යටතට ඔයගලා anthology එක අපිට fiction යටතට හම්බ වෙන්නේ Lumber Room by Saki. ඊළඟට Nightingale and the Rose. Right? Nightingale and the Rose ඊළඟ ෆික්ෂන් එක. ඔන්න ඔය දෙක තමයි අපිට ෆික්ෂන් යටතට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට non fictional යටතට ඒ කියන්නේ ප්‍රබන්ධ නෙවෙයි. ඒවා සත්‍ය සිදුවීම් හරි ස්පීච් එකක් හරි බයෝග්‍රැෆි එකක් හරි වෙන්න ඕනේ non fictional වෙන්න. ඒතර non fictional යටතට අපි ලර්න් කරන්න පුතේ මේකදී අපිට ෆස්ට් ලෙසන් එක යටතට ඔයාලට ඊළඟ ලෙසන් එකේදී අපි කියලා දෙන ලාහෝ ඇටැක් එක කුමාර සංගක්කාරගේ ස්පීච් එක කොලින් ක්‍රවුඩර් ලෙක්චර් එකේදී අරන් තියෙන එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක ස්පීච් එකම නෙවෙයි එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙන්නේ ඊළඟට waves by sonari දැරණියගල ඔය දෙක තමයි non fictional යටතට එන්නේ. එහෙම නෝට් එක අවශ්‍ය නැහැ දැනට. එහෙනම් අපි මෙහෙම කරමු. prose කියලා write කරලා fiction කියලා ලියලා ඔයාලගේ anthology එක ඔයාලා learn කරන Lumber Room by Saki එකයි Rose and the Nightingale and the Rose එකයි දෙක පහලට දාන topics දෙක. ඒතර non fictional යටතට එන්නේ ඔයාට Lahore Attack by Kumar Sangakkara and extract from ඊළඟට මේ Waves by Sonari Daraniyagala. ඒකත් extract එකක් සම්පූර්ණම novel එකක් නෙවෙයි. ඒකෙන් කොටසක් තමයි ඔයාලට අරගෙන දීලා තියෙන්නේ. ඒ දෙක අපි යටතට මේක example කියලා write කරගමු. එහෙනම් ඔන්න ඊළඟ note එකට ওই ටික දාගන්න. Right, ඊළඟට මම දැම්ම පුතේ what are the most important points when we learn prose? By studying short stories, we should develop below two important literary skills. දැන් අපි කිව්වා මේ ඇත්තම කතන්දරේ අපිට කාලය අපිට ඊට රසවත් ඉගෙන ගන්න තියෙන කාලය තමයි පොඩ්ඩක් ගත වෙලා යන්නේ. නමුත් ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ මුළු ලෝකෙටම ලංකාවටම සිද්ධ වෙන දෙයක් නේ. ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි එක්සෑම් එකට ෆේස් කරනට අමතරව prose එකක් එහෙම නැත්නම් novels ඒ ඔක්කොම read කරලා බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තමයි පහළ දාලා තියෙන්නේ මම. meaningful reading. එතකොට දෙයක් කියවනකොට අපි ඒක නිවැරදි අර්ථය ගන්න කොහොමද? නිවුස් එකක් බලනකොට ඒක ඇත්තද? මේක බොරුද? හරි මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේකෙන් කියවන කෙනාට වෙන්නේ මොකද්ද? අපේ හිතට ආවනම් ඒක කොහොමද අපි හිතින් බැහැර කරන්නේ? අනවශ්‍ය දෙයක්. ඒකෙන් ලබාගත දෙයක් නම් අපි කොහොමද ලබාගන්නේ? ඒ හැමදේම මෙන්න මේ meaningful reading කියන එක යටතට අයිති වෙනවා. or engagement with the text. ඊළඟට ටෙක්ස්ට් එකත් එක්ක අපි කොහොමද engage වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒකෙන් අර අපි කිව්වා වගේ ඩීල් කරන්නේ කොහොමද? අන්නේ කාරණා ටික අපි short stories එහෙම නැත්නම් prose ඒ දේවල් එක්ක හරියට වැඩ කරා නම් මේ දේවල් දැනගන්න අපිට අවබෝධයක් ලැබෙනවා. ඊළඟට ability to identify and understand the genre. ඒතර genre එකේ අපිට තියෙන story එකේ දීලා තියෙන feelings ටික ඊළඟට ඒ වගේ මොනවාද අපිට දෙන්න යන moral values මොනවාද ඒ දේවල් ගැන අපි හරියටම අවබෝධ කර ගැනීම තමයි short stories එහෙම නැත්නම් මේ novels ඒ හැමදේම පොදුවේ
මේ ඇන්තොලොජි එක යටතේ අපිට අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ නෝට් එකක් දාගන්න මම ඔන්න විස්තර කරා. ඒක පාඩම් කරන දෙයක් නෙවෙයි, just ඔයාගේ ඔළුවට idea එකක් ගන්න. Then I have given you another two important points. තවත් වැදගත් කාරණා දෙකක් මම දීලා තියෙනවා, කීපයක් දීලා තියෙනවා. Short stories can be identified from late 90th century. එතකොට short stories අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් 19 සතවර්ෂයේ අගභාගයේදී, late 19th century. ඊළඟට can be read within a short period of time. මට තව short stories ගැන කියන්න ඕන කාරණා ටිකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට කෙටි කාලයක් තුළදී අපිට මේක රීඩ් කරලා ඉවර කරගන්නත් පුළුවන්. novels වගේ ලොකු කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට informations are precisely presented. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දැන් අපි biography එකක්, ඊළඟට essay එකක්, ඒ වගේ එකක් ලියනවා නම් non fictional එකක් නම් ඒ වගේ තියෙන තොරතුරු ඉතා නිවැරදිව ඉදිරිපත් කරනවා. බොරු ඉදිරිපත් කරන්න බෑ මේ වගේ එකකදී. ඒක වඩාත් ඔන්න වැදගත් වෙනවා. ඒ කාරණා ටිකත් පුතාලා නෝට් එකට දාගන්න. Right, now I have given some definition about the short stories or the prose. Short story is a fictional writing, right? Fictional writing, usually less than 5,000 words. Short story එකක් fiction කියන්නේ fiction or non fiction වෙන්න පුළුවන්. එතකොට 5,000 words contains අනිවාර්ය සාමාන්‍යයෙන් around හරිද, මේක හරියට 5000ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වචන 5000ක් විතර තමයි අඩංගු වෙනවා කියලා කියන්නේ short story එකක් write කරනකොට. ඊළඟට these basic elements, right? එතකොට මෙන්න මේ වගේ මූලික කරුණු තියෙනවා short story එකක. එතකොට මම මේවා මොනවද කියලා එකින් එක ඉදිරියේදී කතා කරනවා. මේ දැන් just definition එක ඔයාලට explain කරන්නේ. ඒ තමයි characters. එතකොට characters වැදගත් වෙනවා short story එක. මොකද novel එකක නම් අපිට characters ගොඩාක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි short story එක අපිට few characters කීපයක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒක හරහා අපිට short story එක build up කරන්න වෙනවා. ඊළඟට setting එක කියලා කියන්නේ පුතේ සරලව අපි කියමු මොනවා හරි සිද්ධියක් වෙන්න වටපිටාව කියන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ඔය setting එක කියලා කියන්නේ. එතකොට short story එක setting එක නම් මොනවාද background එක, ඉන්න characters ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද, ඔන්න ඔය වගේ එකක් හදන එක තමයි setting එකක් හදනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට plot එක කියලා කියන්නේ basically the story එක. මේ අපි short story එක basic වෙන දේ. දැන් අපි ගත්තොත් ලාහෝර් ඇටැක් ගාන මොකක් මේ ස්පෝර්ට්ස්මන්ලා ගිහිල්ලා ක්‍රිකටර්ස්ලා ගිහිල්ලා ෆේස් කරපු ඉන්සිඩන්ට් එකකට තමයි මේ හැදුනේ. එතකොට plot එක ඒක. එතකොට conflict එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ හැම සිද්ධියක්ම අපේ ජීවිතේ වේවා ඕනෑම short story එකක් හැම තැනකම conflict එකක් තියෙනවා. ඒක හොඳ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, නරක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි ගැටුමක්. ඒ කියන්නේ හොඳ පැත්තට වෙන්න පුළුවන්, නරක පැත්තට. ඒක conflict එකක්. ඒක උපරිම තැනක් එහෙම තියෙනවා. මම ඒ විදිහට කියනවා. ඒ conflict එකක් කරා තමයි හැමදේම ගොඩනගන්නේ අපේ ජීවිතේ වේවා. resolution එකක් කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම මේකේ ඊට කලින් climax එන්න ඕනේ. කමන්නේ ක්ලයිමැක්ස් මං ඉස්සෙල්ලා ක්ලයිමැක්ස් කියන්නම්. එතකොට දැන් අපි හිතමු ගැටුමක් මොන හරි දෙයකට ඔන්න බිල්ඩ් අප් එකගෙන ගිහිල්ලා උපරිම තැනක් එනවනේ. දැන් අපි ගමු ලාහෝර් ඇටැක් එකදී ඔයාලට මං කියලා දෙන්නම්. මේගොල්ලෝ යනකොට බස් එක යනකොට ත්‍රස්තවාදීන් පහර දෙනවා. එහෙනම් ඔන්න කලින් කතා කරනවා ක්‍රිකටර්ස්ලා කොහෙද හිටියේ, උදේ කොහෙද යන්න ගියේ, ඒ දේවල් කතා කර ඉන්න ස්ටෝරි එක අපි ගොඩනගාගෙන යනවා. තැනකට ඇවිල්ලා උපරිම තැනකට යනවා. ඒක උපරිම තැන තමයි අර ඇටැක් එක. ඊළඟට අපි ගමු ගෙදර ඔන්න ඔයා කාත් එක්ක හරි රණ්ඩු වෙනවා කියලා. එතකොට කියව ගන්නවා, බැන ගන්නවා, මේවා කරනවා. ඊළඟට ඔයා මොනවා හරි බ්‍රදර්ගේ හරි සිස්ටර්ගේ ඇඟට දානවා. ඒ දේවල් දෙනවා. ඔන්න දෙන්න ගහ ගන්නවා. ඒක තමයි උපරිම තැන. හරි ඊළඟට ගහගෙන ඔන්න ඉවරයි. ගහගෙන ඉවරුණාට පස්සේ එක්ක අම්මා ඇවිල්ලා බේරලා හරි දෙන්නටම ගාලා හරි ඔන්න ඊට පස්සේ ඒක සංසුන් වෙලා තාත්තත් ඇවිල්ලා සමාව ගන්න කියලා මේ දේවල් කරාට පස්සේ ඔන්න රෙසලූෂන් එකක් යනවා. ඒ කියන්නේ අර ක්ලයිමැක්ස් එක දැන් ඉවර වෙලා ඒක සමතයකටපත් කිරීම තමයි රෙසලූෂන් එක කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ඩයලොග්ස් ඒක ඇතුලේ දැන් ෂෝට් ස්ටෝරි එක කරන සමහර ඩයලොග්ස් තියෙනවා. ඒව වැදගත්. ඊළඟට ඔන්න වඩාත්ම වැදගත් දෙන්නෙක් තමයි මෙන්න මේ වචන දෙක highlight කරගත්තත් කමක් නැහැ. protagonist and antagonist කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ ජීවිතෙත් මේ කට්ටිය ඉන්නවා. protagonist කියලා කියන්නේ positive characters. ඒ කියන්නේ ධනාත්මක චරිත. හරි? ඊළඟට antagonist කියලා කියන්නේ පුතේ ඍණාත්මක චරිත. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ වේවා short story එක වේවා හැම එකකම මෙන්න මේ protagonist ලයි antagonist ලයි ඉන්න. ඒත් protagonist කියන්නේ plus characters. ඒ කියන්නේ positive characters. antagonist ලා කියලා කියන්නේ negative characters. ඔන්න ඔය දෙකත් මතක තියාගන්න. note එකට දාගන්න. Okay children, then we are going to focus about
what are the basic things which helps to develop the genre කියන පුතේ ස්ටෝරි එකක ඒ කියන්නේ ෂෝට් ස්ටෝරි එකක මේන් ස්ටෝරි එක නැත්තම් ඒක බේසික් වෙන්නේ මොනවාගේද කියලා ඒ කියන්නේ ස්ටෝරි එක බිල්ඩ් අප් කරන්න හේතු වෙන කොටස් ගැන තමයි අපි ලර්න් කරන්න යන්නේ රයිට් මේ ටික තමයි ඩෙවලොපින් genre කියලා ඔන්න නෝට් එක දාගමු genre කියලා දාගෙන පළවෙනි ටික ලියාගමු අපි exposition කියන එක exposition කියන කොටස right එතකොට ෂෝට් ස්ටෝරි එකක මෙන්න මේ ෂෝට් ස්ටෝරි එක genre එක කියන්නේ ෂෝට් ස්ටෝරි එක මේන්ලි ෂෝට් ස්ටෝරි එක මේන් වෙන ඉන්සිඩන්ට් එකක් තියෙනවනේ සිද්ධියක් අන්නේ සිද්ධිය ඒතකොට ඒ සිද්ධිය ෂෝට් ස්ටෝරි එක ඇතුලේ අපිට පෙන්වන්න උදව් කරන කොටස් පහ ගැන තමයි මේ ලර්න් කරන්න යන්නේ ඒ තමයි පළවෙනි එක එක්ස්පොසිෂන් කියලා කිව්වේ එතකොට එක්ස්පොසිෂන් කියලා කියන්නේ පුතේ ෂෝට් ස්ටෝරි එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හරිද එතකොට දැන් ෂෝට් ස්ටෝරි එකක් පටන් ගන්නකොට අපිට කියනවා මේක වෙන්නේ කොහෙද මේකේ ඉන්න කැරක්ටර්ස් කවුද මේක සිද්ධ වෙන ස්ථානය ගමක් ඊළඟට වෙලාවක් තියෙනවා සමහර ෂෝට් ස්ටෝරි එකක් බිල්ඩ් අප් කරන්න පුළුවන් නිකන් පොඩි විනාඩි 5ක 10ක සිද්ධියක් ගැන රයිට් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන් එතකොට අන්න ඒ හැම එකකම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි මෙන්න මේ එක්ස්පොසිෂන් එක හරහා අපිට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න රයිට් එහෙනම් අපි නෝට් එකක් දාගමු exposition is the background to the short story exposition is the background to the short story background of the short story it expresses about characters incidents places ඊළඟට etc කියලා දාන්න etc ඔන්න ඒක ඒ කියන්නේ මේන්ලි සරලව මතක තියාගන්න basically the background to the short story is the exposition short story එකක background එක හෙලි කරන කොටසට තමයි අපි exposition කියලා කියන්නේ right then write the second point development of the action ready right development of the action කියන්නේ ඊළඟට exposition එකෙන් ඔන්න අපි background එකක් දීලා පටන් ගන්නවා ඊළඟට මේක development of the action කියලා කියන්නේ ඊළඟට ඔන්න දැන් පටන් අරගෙන ටික incidents සිද්ධීන් එකිනෙක සිද්ධ වෙලා අපි අර කියලා දීලා තියෙනවා මම කලින් poems වලත් climax එකක් ගැන. ඒත් මේ climax එක දක්වා සිද්ධීන් ගොඩනගාගෙන යනවා. මෙතනින් තමයි line by line අපිට short story එක ඉදිරියට යන්නේ. එහෙනම් ඔන්න පොඩි note එකක් එතනටත් දාගමු. Now the incidents of the short stories are happening one by one up to the climax of the story in some short stories the incidents are
represented in a correct order, in a correct order, in a correct order. But in some short stories, incidents are expressed from different times, from different time durations. ඒ කියන්නේ සමහර short stories වල සිද්ධියක් වෙනවා ඊළඟට තව ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ තව සිද්ධියක් වෙනවා එහෙම එහෙම lined up වෙලා තියෙනවා. අපි සමහර short stories වල films වල එහෙම අපි දැකලා තියෙනවා අතීතයේ සිද්ධියක් ගැන කතා කරනවා ආපහු වර්තමානය ගැන කතා කරනවා ආපහු අතීතයක් ගැන කතා කරනවා වර්තමානය නිසා අනාගතයේ දෙයක් ගැන දකින්න වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පිළිවෙලක් නැහැ විවිධ අවස්ථාවලින් ගේන. අන්න ඒවා තමයි ඒ ඔක්කොම වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ development of the action අවස්ථාවෙන්. ඊළඟට එන ඔන්න climax අවස්ථාව. right ලියාගන්න climax. ඒක නම් අපි poems වලත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. climax. right එහෙනම් මේක ගැන ගොඩාක් කියන්න නෑ. climax කියන්නේ පුතේ මොනාරි සිද්ධි වෙලා ඒකේ උපරිම අවස්ථාව. right එහෙනම් ලියාගමු. climax is the peak point of the story. In this point some tragic ඒ කියන්නේ නිකන් දරුණු වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කනගාටුදායක වෙන්න පුළුවන් right tragic some tragic may happen or the story can be converted into a complete different way. Right. Then the fourth point, falling action. Right. Then on a climax එකෙන් පස්සේ ඔන්න දැන් සිද්ධි ටික ආපහු back to normal. ආපහු normal වේගන යන normal වෙලා නැහැ. සමහර සිද්ධීන් සිද්ධ වෙනවා අර climax අවස්ථාව ඔන්න solve කරන්න. Right. රයගමු. After the climax again some incidents are lined up to solve that climax. හරි ඒ කියන්නේ development of the action එකේ opposite එක වගේ තමයි falling action.
ක්ලයිමැක්ස් එක ඩිවලප් කරන්න ලයින්ඩ පුන සමහර සිද්ධීන් ටිකක් ක්ලයිමැක්ස් එකෙන් පත්ත සිද්ධීන් ටිකක් එනවා එක සොල්ල් කරන්න එන ලාස්ට් එක තමයි resolution. Now the climax is completely solved. At this point some characters may leave the village, some characters get together, එකට එකතු වෙනවා. Or the problems may solve. විසඳෙනවා, ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. ඊළඟට ඩොට් ටිකක් දාලා etc කියලා දාන්න. ඔය ඔක්කොම ලියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එක ෂෝට් ස්ටෝරීස් වල එන්ඩ් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර රෙස්ටෝරේෂන් කියලා කියන්නේ ක්ලයිමැක්ස් එකෙන් පස්සේ ෆෝලෝයින් ඇක්ෂන් එනවා. ඊට පස්සේ සිද්ධීන් ටික ඒක සෝල්ව් වෙලා හරි සෙටල් වෙලා පොඩ්ඩක් ඒක නිවිගෙන යනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ අපි ඔතනින් ඔන්න පොදුවේ ෂෝට් ස්ටෝරීස් වල ලක්ෂණ ගොඩක් කතා කරා. ඊළඟට ප්‍රධාන කාරණා ටිකක් උදාහරණත් එක්ක පුතේ කතා කරන්න වෙනවා. එහෙම ගොඩක් වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. මට පොඩ්ඩක් අප්ලෝඩ් කරන්නත් මේ දවස්වල ප්‍රශ්න මේ සංචාරන සීමා නිසා මට ගෙදර එන්න විදිහක් නැහැ. මම මේ ඒකයි මෙහෙම මෙතනින් මේ වගේ කොටසකින් මම මේ ඉවර කරනවා. එතකොට පුතාලත් එක්ක මම ඊළඟ කොටසදී හම්බ වෙන්නම්. ඒකෙදී අපි තව ප්ලොට් එක සම්බන්ධව වැඩි විස්තර කතා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ වගේ මොනවා හරි තේරුම් නැති තැනක් තිබුණොත් සරලව මේ කියන්නේ කවුරුත් අහන්නේ එක්ස්පොසිෂන් එක මොනවද, ඩෙවලොප්මන්ට් ඔෆ් ඇක්ෂන් මොනවද කියලා අහන්නේ. මම මේ වැඩිදුර ඔයාලගේ දැනුමට තමයි මේ හැමදේම කියලා දුන්නේ. එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් තියෙනවා මොනවද අපි මේ ඉගෙන ගන්න, ඇයි මේ ඉගෙන ගන්නේ. එතකොට ෂෝට් ස්ටෝරි එක හැබැයි මෙහෙමයි. ෂෝට් ස්ටෝරි එක ක්ලයිමැක්ස් එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් ලාහෝ ඇටැක් එක ක්ලයිමැක්ස් එක මම කිව්වා. ඊළඟට වේව්ස් එකේ ක්ලයිමැක්ස් එක මම කියනවා. එතකොට දැන් කරන්න ඕනේ ඔගොල්ලෝ ජස්ට් කියවලා ඉවර කරන්න ෂෝට් ස්ටෝරි 4. එතකොට මම කිව්වා නවල් එක දැන් ඉවර වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මම ඊළඟ දවසේ අහනවා questions. නවල් එක ඉවර වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ෂෝට් ස්ටෝරිස් 4 කියවලා ඉවර කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේ දවස් ටික නිකන් ඉන්න එපා. ෂෝට් ස්ටෝරි ඊළඟට මම ඩික්ටේෂන් ටිකකුත් එවන්නම් ගෲප් එකට. එතකන් ඔන්න නෝට්ස් ටික දාගෙන ওই ටික කරලා තියන්න. මට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මම පුළුවන් වුණොත් අපි ඔන්ලයින් කරමු. එහෙම නැත්නම් මම මෙහෙම වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයාලට එවන්නම්. ඊළඟට අපි පාඩමේදී නම් නැවත හමු වෙමු. එතකන් ඔය වැඩ ටික කරන්න.